Docteur Anya. Bonjour à tous et merci à Epicentre de nous avoir associés à cette importante réunion. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la méningite est l'un des problèmes de santé publique majeurs, mais qui, avec l'introduction du vaccin Méningite, est en train de diminuer. C'est vrai qu'il y a une résurgence de nouvelles souches, mais vraiment, on a eu la révolution avec l'introduction du vaccin Méningite. Donc, la session que nous allons faciliter, je pense qu'il y a 3 présentations. On va commencer par une présentation de l'OMS Niger qui va donner la situation épidémiologique de la méningite au Sahel. Et puis, nous aurons une présentation de l'un des géants de Méningite, Dr Marc Laforce, qui va nous édifier sur tout ce qui concerne Méningite. Et puis, nous aurons le vaccin polyvalent qui est en cours de développement, qui va être présenté par Dr Prasad Koukani. Ah, c'est vous le représentez. Waouh! Ça confirme que vous êtes le géant dans ce domaine. Je ne sais pas si la session de 15h30, 16h est toujours dans celle-ci. Oui? Ok, donc on a 3 présentations. Ok, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collaborateur, le Dr Khaled, qui va faire la première présentation. Merci beaucoup, madame. Nous allons faire un aperçu de la situation épidémiologique de la méningite au Sahel. Ce sera vraiment un aperçu assez général. Évidemment, on va commencer par une introduction. La méningite, vous le savez, c'est un problème majeur de santé publique, malgré tous les efforts consentis pour son élimination, particulièrement dans la zone de la ceinture méningitique. Avant l'introduction du vaccin Méningite en 2010, les épidémies étaient causées essentiellement par le NMA. 80% de ces cas étaient NMA, justement, dans les 26 pays de la ceinture méningitique. Après l'introduction du vaccin Méningite en 2010, les résultats étaient quand même spectaculaires en termes de réduction des épidémies dans la sous-région. En revanche, en 2013, il y a eu l'apparition de nouveaux sous-groupes, les CDA méningite, le C, le W et le X. Alors, cette diapositive révèle énormément d'informations, mais je ne vais pas m'étaler et dire juste qu'avant l'année 2009, jusqu'à l'année 2009, dans la sous-région du Sahel, les épidémies étaient fréquentes et les cas étaient nombreux. En 2009, les épidémies ont plafonné dans la sous-région à près de 90 000 cas, avec plus de 5 000 décès. À partir de l'année 2010, le phénomène spectaculaire dont on a parlé tout à l'heure, l'introduction du vaccin, les campagnes qui ont démarré en 2010, nous avons connu une réduction assez importante en termes une réduction importante des épidémies. Des études ont montré que les épidémies ont diminué de près de 44%. Néanmoins, le poids est encore très, très important en Afrique.
évidemment, le taux de létalité a également diminué. Sur cette diapositive, on voit un peu pour l'année, seulement l'année 2019, les cas qui ont été enregistrés dans les différents pays de la ceinture méningitique et certains pays de l'Afrique. Et on constate qu'en dehors de la République démocratique du Congo, qui elle a enregistré près de 8000 cas, tous les autres pays ayant enregistré un nombre élevé de cas se retrouvaient dans la zone du Sahel. Nous avons le Burkina qui a enregistré près de 2000 cas, le Mali plus de 600, le Nigeria plus de 2000, le Sénégal, le Tchad, le Togo. Ici, on fait une cartographie des taux d'attaque. Et on constate entre 2015 et 2018 que les taux d'attaque les plus élevés se trouvaient dans cette zone de la sous-région. Et on voit qu'en 2015, vous le voyez, le Niger était le plus touché. C'était la zone ouest du pays, Niamey, Dosso et Tilaberi. En 2016, les épidémies sont allées un peu plus bas, touchant le Ghana, le Togo et un peu le nord du Bénin. En 2017, le Nigeria, le nord du Nigeria, est rentré dans la danse. À partir de l'année 2018 et même 2019, on a eu beaucoup plus d'alertes que d'épidémies. Alors, en termes de profil bactériologique de la méningite, entre 2003 et 2019, on constate que le profil était essentiellement dominé par le NMA jusqu'à 2010. L'année 2010 est importante pour la sous-région puisqu'il y a eu une introduction de ce vaccin qui a quand même révolutionné les choses en termes de réduction du nombre de cas. Et donc jusqu'à 2010, il n'y a plus pratiquement, enfin à partir de 2010, il y a eu une réduction assez importante. Regardez le rouge, le NMA, le rouge a beaucoup régressé jusqu'à pratiquement disparaître en 2016. En 2016, il y a eu un seul cas dans la sous-région, c'était, je pense, en Guinée. En revanche, en 2010, à partir de l'année 2010, 2011, peut-être même 2013, il y a eu l'apparition de nouvelles souches. Et il y a eu les C, il y a eu les X, il y a eu les W. Donc on n'est pas totalement sorti de l'auberge. Le streptocoque pneumonien est toujours présent. Cette diapositive montre un peu la présence de pratiquement toutes les souches dans certains pays, notamment par exemple au Niger, on voit que le C et les X sont très présents. Ils sont aussi présents au Burkina, ils sont aussi présents au Nigeria, toujours le C et le X. Comme on l'a dit, le streptocoque est toujours présent dans tous les pays. Et le W est apparu en 2019 au Sénégal, au Tchad et un peu au nord du Cameroun. Cette diapositive donne un peu les détails de ce que nous avons dit dans la diapositive précédente. Et on voit un peu que le Niger a plus de C et de X. Le Nigeria, plus de C et de X. Le Burkina, plus de C et de X. Streptocoque est toujours présent. Alors, quelles sont les stratégies de l'OMS? La stratégie de l'OMS pour lutter contre les épidémies de méningite. Cette stratégie repose sur 3 piliers essentiels. C'est d'abord la surveillance épidémiologique. Il faut absolument l'application des seuils d'alerte épidémique. La prise en charge des cas. Il faut appliquer un traitement efficace et précoce, surtout précoce.
La vaccination sur ces deux composantes, la vaccination de routine avec l'introduction du vaccin qui a été faite ici au Niger en 2017 dans le PF de routine et les campagnes de vaccination de masse réactive. Une feuille de route globale, mondiale, a été élaborée couvrant la période, couvrant la période 2020-2030 et alignée sur le 13e programme général de travail de l'OMS, résume l'essence de la triple mission de l'OMS. Promouvoir la santé, assurer la sécurité mondiale et servir les plus vulnérables. Les défis. Les défis sont présents. Il y a d'abord la détection rapide, ça constitue un défi. Et qui dit détection rapide, dit aussi réponse rapide, en termes de confirmation au laboratoire et de vaccination réactive. Il y a la nécessité de mobiliser des ressources additionnelles. Il y a nécessité d'organiser une coopération sud-sud pour une éventuelle riposte, la nécessité de création et renforcement de stocks de réserves de vaccins, de réactifs et de traitement des cas et de suivi des survivants. Un appui technique et financier est évidemment important. Alors, ici, c'est la dernière diapositive. Je vous montre juste les documents stratégiques qui ont été élaborés par l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez à gauche le plan mondial des vaccins. Ici, c'est le management des épidémies de méningite en Afrique. Ici, c'est les SOPs, les procédures standards opérationnelles pour la méningite. Ici, c'est le weekly qui sort chaque semaine sur la situation de la méningite dans la sous-région. Je vous remercie. Merci, Dr. Kalef, pour cette brève présentation qui nous reste dans les délais. Vous avez parlé de l'épidémiologie, parlé également de la réduction spectaculaire des cas de méningite due à la souche A après l'introduction du vaccin Méningite, la réapparition de nouvelles souches qui reste un défi en ce moment, les trois piliers de la lutte contre la méningite, à savoir la surveillance, la prise en charge des cas et la vaccination, et enfin maintenant les différents défis auxquels nous restons confrontés. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième présentation, Dr. Marc Laforce, sur le développement de Méningite. Merci pour l'invitation cet après-midi. Tiens. Oui, merci. Je vais faire la présentation en anglais parce que ça va être plus facile pour être sûr que je suis dans les contraintes d'une quinzaine de minutes. I will take you through the development of Méningite, and also some of the lessons that we learned as we introduced this new product in sub-Saharan Africa. This was a vaccine that was, or a project that was begun in 2001. So we're now in the sort of the 19th year, which is also important because it also shows you it takes a while for things to happen if you're going to develop vaccines. We did preclinical studies to develop a monovalent MENA vaccine. There was a lot of discussion about whether we should have started with a pentavalent vaccine, or not a pentavalent, but a quadrivalent or a bivalent vaccine, but we chose to do the simplest thing first. We conducted over a 4-year period of time
phase 1, 2, and 3 studies in Africa and India, and for a 1 to 29-year-old indication. And in 2009, the vaccine was licensed in 2009. So it took a total of about 8 years and about 5 years from the time we decided to develop a monovalent vaccine. The dossier was submitted to the World Health Organization, and pre-qualification was granted in June of 2009. The vaccine was introduced at public health scale that same year on December 8th. And it was introduced in public health scale, both here in Niger, in Burkina Faso, and in Mali, 3 countries. And when we finished the introduction, it was a vaccine that was the first new vaccine to be developed outside of pharma that was introduced first in developing countries. So I think that we take great pride in that particular statement. I'll take you through a little bit of the lessons from the vaccine introduction because they illuminated everything that we did after that. Burkina Faso, our population, we wanted to immunize with a single dose of vaccine everyone that was 1 to 29 years of age. Same thing that was done here in Niger. We only had enough money for 10 days of vaccine. We had 5,000 vaccination teams, and we only had enough money for 10 days for these teams to work. They immunized 10.8 million people in 10 days with coverage that was verified better than 95% through independent individuals that came down to evaluate the rate of coverage. This was a hugely successful campaign with widespread acceptance on the part of populations. I went to many, many vaccination sites that week that the vaccine was introduced. It was very well received. And if you talk to mothers, this was called le bon vaccin, which is what we wanted to use when we developed a communication plan for this vaccine. We wanted it to be called le bon vaccin by mothers. And this turned out to be very successful and was an important lesson in terms of how to gain acceptance for a new vaccine. This is pretty much what happened. Some of this information is a little bit dated, but these are the reported meningitis cases in Burkina Faso from 2005 to 2011. And if these are the reported meningitis cases, and you see the big epidemic that occurred from 2006, 7, and 8, and that was a Men-A epidemic, and that was about 45,000 cases that occurred over that 3-year interval. For all of the lumbar punctures that were done, the organisms that were isolated or percent isolation, you could see this Men-A outbreak. There were about 90% of all spinal fluids that were positive for one organism, and that was group A, Neisseria meningitidis. Well, then things calmed down, and in 2010, we introduced the vaccine on December 8th, and in 2010, 25% of all positive cultures from CSF were group A, Neisseria meningitidis. Within the first 6 months, we knew that something very dramatic had happened because there was virtually no meningitis throughout the country. Because we were immunizing 1 to 29-year-olds, it meant that under ones were quote unquote not vaccinated and therefore at risk. And this was the one thing we were very worried about, is what would happen to cases in under ones. If we did not generate herd protection,
they would be at risk. So I spent a lot of time coming back and forth to Charles de Gaulle, the pediatric hospital, to go over all of their records and to speak with the pediatricians in terms of what were you seeing, what was being documented. We documented no disease. And so we knew by the end of, I would say, 2011, that either this was some wonderful accident or that the vaccine really worked extraordinarily well. When we were able to tease out all the microbiologic information from the 2011 isolates, we were able to confirm what had happened. We were able to receive 97% of spinal fluids on all individuals who had presented with suspect meningitis in Burkina Faso. And that gave a positivity rate of spinal fluids of about 35%, which is exactly the same percent that you have in the United States. If you present with a stiff neck or a headache or whatever, and you get a lumbar puncture, 1/3 of those lumbar punctures turn out to be positive. Same number that we had in Burkina Faso. And we had one isolate of, Group A, and this was in a 15-year-old who lived between Mali and Burkina Faso, and who was a young girl who had not been vaccinated during the vaccination campaign. She married and became ill in the southern part of Burkina Faso, but she was the only individual who had with MENA that year and who had not been immunized. At the same time that we introduced the vaccine, we did something else that turned out to be extremely important. Probably the most important work that was done will be summarized in the next 2 to 3 slides. We did a carriage study in Bogodogo, in Kaya, and in Dande. These were 3 areas. 2 of them are rural areas. And we did a series of throat cultures to identify what was the carrier state in the population before we introduced the vaccine, and what happened to the carrier state after we introduced the vaccine. And I'll summarize it in this slide for a moment. What we were able to see, well, this is the carrier rate in these 3 areas that are shown here. Thank you. And this is the carrier rate that going from 0 to 1.4%, and shows that the carrier rate in Kaya was always about 1%. And these are all studies that were done before the introduction of the vaccine to establish baseline carrier rates. And when we summarize the mean from all of the studies, it works out to be 0.4%, which is about right for MENA. MENA never had very high carrier rates in any of the studies that we did. It was always between 1 and 2%. Here it was 0.4%. We vaccinated and we repeated all of these studies, and there were a total of 22,000 throat cultures that were examined locally, and every single isolate was confirmed at the Norwegian Institute of Public Health. This was part of a partnership between the government of Burkina Faso, the Centers for Disease Control, and the Norwegian Institute of Public Health. The results were so clear and that they were very reassuring. They showed that we had a certain carrier rate that was reproducible, and then once you vaccinated, it went to 0. So that it suggested that this particular vaccine, when used in a vaccination campaign in 1 to 29-year-olds,
achieved herd protection and disappearance of the organism from the population. This again is consistent with herd immunity, and this is what we think happened. This is the usual circulation of Men-A in a population. This is the organism, the cartoon. It circulates, and I suspect in this audience here, the carrier rates for all Meningite are probably about 7 or 8%. So there are probably a half a dozen people here currently carrying Neisseria meningitidis. And it circulates quietly, and it causes disease for reasons that we don't quite understand. But what we think happens after vaccination is that vaccination and the inducement of these high antibody titers after vaccination blocks colonization. It inhibits the circulation of this organism in the general population, and the organism literally dies out. It cannot survive in the environment. From our standpoint, this was really very, very good confirmatory information. And to show how confirmatory the information was, this is what happened in Burkina Faso in the next 5 years. All the zeros are no Men-A isolated in any CSFs that are positive, except in 2015 with a very small focal outbreak in the northern part of Burkina Faso, where there were 3 or 4 cases of Men-A disease that year. Yes, and this is the rollout. This is what happened over the next 10 years. This is courtesy of the World Health Organization. They put this together, and I was talking with somebody from Cameroon. This was what was presented at the Cameroon meeting late last year. These are all the countries in the meningitis belt. There were 23 countries over those 10 years that did mass vaccination campaigns. There were 315 million Africans that received a single dose of Menafrivac. And 10 of these countries have now introduced, like Niger has, into the EPI, a dose of Menafrivac. There have been no confirmed cases of Group A in the meningitis belt for the last 2.5 years. Not one case. And I can assure you, everybody is looking, because that's a guaranteed paper somewhere. And so it validated a lot of the suppositions that we had made in terms of the importance of herd immunity and what actually happens once you generate herd protection. None of this happens, with ethnical force, frankly. This is a partnership. This whole effort of immunizing 315 million people, and as of now, epidemiologists who have looked at disease in the past of Men-A and now estimate that we've now prevented about 600,000 cases of Group A meningitis, prevented 60,000 deaths, and 120,000 kids who were not maimed, were not deaf, or were not in some way damaged from their particular episode. But this took everybody, Médecins Sans Frontières, CDC, WHO, the Meningitis Vaccine Project, PATH, YAVI, you name it. Everybody participated in this, and everybody participated in it and participated willingly and happily because they all agreed on the goal. The goal was to eliminate this as a public health problem in sub-Saharan Africa. And so that's pretty much the story in terms of the Group A disease. And with your permission, I'd like to go the next step and then present what's happened over the last 4 years, or 4 years
can't. Oh, no problem. J'ai mal fait. Would be an update on what has happened since then. And it's worthwhile telling a little bit about what happened. I take you back to the year 2008 or 2009. Remember, we'd submitted the dossier and the vaccine was going to be pre-qualified by WHO in 2010. We already had working groups that were asking the question, what happens if Menafrivac works and Group A disease is eliminated? What's going to happen with MenW? Because those of you who were around remember the 2002 MenW epidemic in Burkina Faso. They had 12,000 cases of MenW. It was actually a mixed epidemic, but at least 10,000 of those cases were MenW. We knew that there was MenX that was around because of Pascal Boisier, who had done all the epidemiologic studies here in Niger. And the group at Sermes had documented that it had been at least 6,000 cases of Group X disease. So the question came up, if we finish with A, we have to be able to do something with the others. And so with help from the DFID, the international agency in the UK, they were kind enough to give us a grant, and we began an effort, and that began really in 2009. So we're in really our 11th year of developing a vaccine that really was started before we actually launched the Men-A vaccine. And this is probably a better explanation of why we had to do that. This is 2010 to 2019, and these are just the reported cases of meningitis in the meningitis belt, and then these are these etiologic agents where you see Men-A goes to 0, but look at the epidemics that occur in their own sort of way with Men-C and certainly Men-W and Men-X. And one of the lessons that we've learned is that each one of these serotypes, it's got its own chemistry, sort of. It's doing its own stuff, and it was not recognized because of this big umbrella of Men-A. Men-A made so much noise that we couldn't pay very much attention in terms of trying to understand what was happening with the other serotypes. But now we can look at this actually much, much more carefully and much more intelligently than we did at one time. And this you already saw. This is what basically has happened. And it's worth remembering that we now understand that 1/3 of all of the bacterial meningitis in the meningitis belt is now due to Streptococcus pneumonia, which means that getting high usage for a streptococcus or a streptococcal conjugate vaccine is a very important priority for this particular area. The other interesting thing about this, now that we can look at this, is that it turns out that about 60% of the isolates of Streptococcus pneumoniae are one serotype. It's serotype 1 that accounts for anywhere between 60 and 80% of all of the disease due to Streptococcus pneumoniae. Now, there is no vaccine for group 1 other than it takes part of the decavalent vaccines and some of the 13-valent pneumococcal vaccines. But what it's done is that it's now brought that up to the forefront, so we have to look at it from a public health standpoint. Is there something else that we need to do about strep pneumo meningitis? Okay, so the problem statement, I've just gone over the problem statement. There's a need for an affordable, multivalent meninge conjugate vaccine to now take care of all of these other problems. And that is
is this polyvalent ACYWX conjugate vaccine that we've been working on with help from Serum Institute, PATH, and DFID. This is where we are. We finished a phase 1 study in 2017 in the United States. And the vaccine was safe. And the only reason we did that study in the United States is that there have been rule changes for the first in-man vaccines. And because the pentavalent vaccine has X as a serotype in it, it becomes this first in man, and it has to be done with an intensive care unit. It has to be done, there are all sets of new rules for this. And it turned out that we couldn't do the study easily in Africa, so that's the only reason it was done in the United States. Our phase 2 study in 12 to 16-month-olds has now been completed. We finished access of patients for a phase 2-3 study in the Gambia and in Bamako. That is ongoing, and that will be finished and analyzed by the end of this year. We have a phase 3 study that is now ongoing in India, because when we submitted the dossier to the Indian government said, we want you now to do a study in India so that we could have a vaccine for the Hajis, the pèlerins, because right now they don't have enough vaccine to immunize the pilgrims that are going to Mecca or Umrah. And so they asked us to do a study, and that's why it goes from 18 to 85, in order to be able to get the total age group of individuals who go on these pilgrimages. And then we have a phase 3 study that we're looking at that I'll spend a little bit more detail. This is a phase 2 study in 12 to 16-month-olds that were done in Bamako. It's a pretty straightforward study. I just wanted to show you some of the results that we had. There were no safety issues, and nor did we expect to see any safety issues, and we're very reassured that there were none. And this is what I wanted to show you. These are the proportion of individuals with 4-fold rises in antibody titers. And this is with 2 sets of vaccines and with a comparator. The comparator was Méningite, a licensed vaccine that you can get, but it shows that it's virtually 100% in terms after 1 or 2 doses of the pentavalent vaccine with or without adjuvant. And so the numbers were so close to each other that we now have eliminated the use of any adjuvant with this particular new vaccine. And it also shows some of the difficulties with working with Méningite, where you really need 2 doses. This is 1 dose, and then this is the 2nd dose. You can't get much better than what was there after the 1st dose. And the 2 to 29-year-old study that we've now finished bringing individuals onto the studies are really a 2 to 29-year-old study. And the reason that the 2 to 29-year-old age group is so important is that for the World Health Organization's response to epidemics, if there's an epidemic that occurs of W, Y, or anything, usually the response is to immunize 1 to 29-year-olds or 2 to 29-year-olds, but it's that tranche of individuals. So this is to respond to a stockpile need for the ICG, for WHO's ICG. At the same time, that if the vaccine were able to show that it generated herd protection, that obviously it would be safe to use this vaccine in this particular age group. The phase 3 study that we have ongoing in India is a very simple, straightforward study. It's really not very complicated.
the main issue is the extended age group that the Indian government has asked us to do. Lastly, the infant study, and this is where we really need your help. We thought we were going to say something different today. In other words, saying that we were announcing the beginning of an infant study that was going to be done in Maradi, and that everything was going to unfold. But making vaccines is sometimes very frustrating. And so I can't make that particular announcement yet. But what we can say, it's a fairly straightforward study that basically looks at immunizing with a pentavalent ACYWX conjugate vaccine at either 9 months or 15 months. And this is to make sure that the strategy is aligned with the EPI strategy so that the vaccine would be just like Menafrivac, linked to either measles 1 or measles 2. What we want is for the meningitis and the measles to be thought of as M squared. Both vaccines given at about the same time. And so if that were to happen, then that would make us all, be very happy. And this is our clinical development plan. We hope to actually go and we would hope to send the dossier to WHO for the 2 to 29-year-old indication. What we wanted to do is to send the dossier in with both the infant and the 2 to 29-year-old indications so that we did everything once. But it turns out that this, because we haven't identified all the money for this, is going to have to wait a little bit. But what we would hope is that by the end of 2021, or not by the end, hopefully by somewhere in the range of maybe August or September, that we receive pre-qualification so that there would be enough time to have a stockpile ready for the 2022 epidemic season. That's the whole purpose of trying to get this, because WHO can't buy enough vaccine now in terms of responding to W, Y, and X epidemics. Because making these vaccines now is not very attractive for vaccine manufacturers. Because the minute a conjugate vaccine that's multivalent and affordable is produced, they have no more business. And so they really aren't very interested, and frankly, nor should they be from a business standpoint to do this. And so that's why trying to get this as soon as we possibly can is the goal of trying to get this by the end of 2021. And how might a vaccine be used? It's a stockpile vaccine, first and foremost, for all epidemics that can occur anywhere in the world. If they're identified as due to meninge, this is a perfect vaccine to respond to that. As an EPI antigen, and also as a preventive vaccine to eliminate meningococcal epidemics. Now, if this vaccine behaves the way Menafrivac did, and generates herd protection, that means that we could, with a vaccine like this, eliminate all meningococcal vaccines from Africa. Think about it. This would be the first continent in the world to be meningococcal disease free. And I stay up at night worrying about stuff like that. I mean, that I think would be a big deal. This would be a huge step forward, I think, in terms of international public health and certainly for African public health. So I do think that that's, and this is why the conversations that we've had with WHO here, with Marie-Pierre, with Médecins Sans Frontières, to me, I find these sorts of things extremely exciting in terms of thinking of what's possible. And I like to finish with this slide because when we had the meningitis vaccine project and we had our office in Ferney-Voltaire, I had a huge poster of this,
And I had it framed so that when you walked in, I made it, it was very clear, this was the customer. It wasn't who you represented when you came into the office. If you wanted to do something, you wanted to talk about something, this was the customer that really we helped motivate everything that got done with all of the partnerships that we used. So on that note, I'll stop. Thank you. Thanks a lot, Dr. Mark Laforce, for this brilliant presentation. Maybe I can summarize. Je vais résumer rapidement. Il nous a parlé du développement du vaccin Méningite, qui est un partenariat de Gates Foundation à travers l'OMS et PATH. Le vaccin a été qualifié en 2010. Il a été introduit dans 3 pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. C'est le premier vaccin introduit en premier dans les pays en développement. On a eu des résultats impressionnants tels qu'il a pu le présenter. Actuellement, on a plus de 315 millions de personnes de 1 à 29 ans vaccinées dans les pays. Il y a des vaccins qui sont en train d'être introduits dans plusieurs pays d'Afrique. C'est déjà introduit dans 10 pays. Il y a 4 qui vont introduire en 2020. Et on pense qu'avec tout ça, on a plus de 600 000 cas de méningite A qui sont prévenus et 60 000 décès. Et dans la deuxième présentation, il y a eu une mise à jour sur le développement en Afrique d'un vaccin pentavalent qui va vraiment nous aider beaucoup dans la résurgence des nouvelles, dans l'émergence des souches qui ne sont pas ménafrivaques et qui est un projet avec défis. Les premiers résultats sont encourageants. Et il est planifié qu'en fin 2021, on ait la préqualification et qu'on commence à avoir des stockpiles en 2022. Donc, on croise les doigts. OK, maintenant, on va ouvrir le floor. On fait le floor. Vos questions? Alors, oui, la première. On va peut-être prendre une liste. Donc, le docteur Ali Jibo. On va prendre la liste, peut-être comme ça on sait. Ici, il n'y a que le docteur Ali Jibo. Il y a quelqu'un d'autre ici. C'est bon? OK. Au milieu? On est là-haut au milieu. Là. Peut-être là-bas, n'est-ce pas? Ici, au milieu. Il n'y a personne. De l'autre côté là-bas. OK. Le docteur DSRE. Je ne connais pas le nom. Iti, hein? L'outil? Juste 3 questions. Je m'attendais à plus, hein? OK. Docteur Ali. Ah, enfin, quand même. L'Institut Pasteur. OK, on commence par le docteur Ali. Merci, Madame la représentante. Pour les différentes présentations, celle de votre institution et celle du professeur Marc Laforce. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que il y avait plus ou moins participé à la naissance de ce vaccin en Afrique, puisque le premier pays qui avait introduit c'était le Mali et j'étais le coordinateur de la campagne. Et je crois que le dernier pays que j'ai fait, c'était l'année dernière, c'était le Burundi. Et j'ai eu à travailler sous la responsabilité de Madame la représentante au Cameroun, donc ce qui est une fierté pour moi. Ce que je voulais savoir concernant ce vaccin pentavalent que nous attendons vraiment, est-ce que déjà on a une idée du prix que ça pourrait coûter? Parce que Ménafrivac, déjà avant la préqualification de l'OMS, on nous disait que ça peut coûter à peu près $1,5 la dose. Et ce qui était le cas une fois que la campagne a été lancée. Est-ce que c'est le même scénario que Ménafrivac qu'on va adopter? Il y a 4 questions qui ont été posées et dont l'assistance doit réfléchir. Est-ce qu'on va avoir une introduction chez les 2 gouvernements en campagne de masse?
Ensuite, faire la campagne de suivi chez les 1-7 ans et l'introduction dans le PEV. Ou bien directement, on va l'introduire dans le PEV. Vu les différentes études qui ont été faites, qui ont montré quand même la sécurité et la sûreté du vaccin. Donc, c'était ma question. Surtout le prix que ça pourrait coûter. Merci bien. Merci, Madame la représentante. Mon nom c'est Dr Adam Moussaba, le directeur de la surveillance et de la riposte aux épidémies, ministère de la Santé publique. Je voudrais remercier le professeur pour ses travaux. La dernière fois il était là, il disait que c'était presque à la retraite. En tout cas, le ministre avait recommandé qu'il soit encore toujours disponible pour nous accompagner et jusqu'à avoir ce bébé-là, franchement, mis à la disposition des pays. Et je crois qu'il a accepté la proposition. Donc, ma question a été abordée par le professeur qui m'a précédé. Effectivement, c'est le coût, parce que dans toute la présentation, il n'a pas parlé de coût. Et c'est en fonction du coût que nous allons certainement, en termes de santé publique, planifier quelle serait la stratégie qu'on va adopter dans l'introduction ou dans la lutte ou la prévention des épidémies à méningite, particulièrement pour les différents sérotypes. Donc, je vais sauter cette question pour aller à la deuxième. En fait, dans sa conclusion, il a parlé de stock. Le coût certainement définira est-ce qu'il faut l'introduire, oui ou non. Si on ne l'introduit pas, est-ce qu'il faut continuer tel que c'est pris, en fait, la stratégie actuelle, le MENA dans le PF de routine, le renforcement de la surveillance, et le stock étant à côté, on proposerait, en cas d'épidémie, c'est le X, c'est le C, émergence, on puisse agir de façon très prompte pour juguler ces différentes épidémies. Ma dernière question, c'est l'émergence de nouveaux sérotypes. On a vu avec le MENA, c'était d'autres sérotypes, comme d'aucuns ont l'habitude de le dire, la nature a horreur toujours du vide. Est-ce qu'au niveau de la recherche, on est en train encore de penser à certainement l'émergence d'autres sérotypes une fois qu'on aura ce pentaval? Merci bien. Merci beaucoup. C'est Dr Douti, je viens de l'Université des Indes. J'avais une première question sur la problématique de l'émergence d'une autre souche, puisqu'on savait que le C existait déjà à bas bruit, et puis quand on a vacciné le Méningite, la souche était après devenue émergente. Mon autre question, c'est sur l'immunogénité de la souche. On sait que la souche C et X, en tout cas de ce que moi j'ai lu, ces souches-là étaient moins immunogènes que la souche A. Est-ce que concernant ce vaccin, ces vaccins pentavalents, est-ce que cette question est réglée pour ce vaccin, puisque l'efficacité en dépend? Merci. Bonjour, malheureusement j'ai 4 questions, je vais aller très vite. Pierre-Marie Girard, je suis à la direction internationale de l'Institut Pasteur et à ce titre, on s'occupe du réseau de l'Institut Pasteur, des 30 instituts dans le monde. Premier point, j'ai beaucoup aimé votre réflexion sur le bon vaccin, parce que bon, je fais partie d'un pays, la France, où il y a des campagnes anti-vaccinales extrêmement fortes. Et d'abord, merci pour votre charisme, c'est la première fois que je vous entends et c'est vraiment impressionnant. Et le charisme que vous avez, l'enthousiasme que vous avez, et je crois que ça c'est très important pour l'acceptation, et vous l'avez parfaitement illustré avec l'histoire. Il y a des vaccins pas mal. J'ai pensé aussi à la présentation précédente sur le RTSS. Qu'est-ce qu'on fait d'un vaccin qui est pas mal mais qui n'est pas terrible, avec excellent topo aussi de notre collègue. Bon, voilà, j'arrête là-dessus, mais vraiment c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, j'ai une question un peu technique sur l'évaluation du C, du méningocé, du vaccin méningocé au Burkina Faso. Vous aviez une campagne de masse avec, vous avez touché, je crois, une dizaine de millions de personnes de vaccination, je ne me souviens plus. Vous nous avez montré la réduction drastique du portage, du C. Et ma question, c'est, ils étaient tous vaccinés ou il y avait aussi une diminution du portage dans la population non vaccinée? Donc ça, c'était une question un peu ponctuelle. La troisième, ça concerne le polyvalent. Pourquoi l'évaluation chez les enfants a été faite
relativement tardivement par rapport aux grands essais qui ont été faits au début chez des adolescents ou des adultes. Et enfin, quatrième, et je vais m'arrêter bien sûr après, j'en aurai d'autres, vous n'avez pas du tout parlé du méningo B. Est-ce que c'est un scénario envisageable que le B émerge dans la situation actuelle? Merci. Je crois qu'on a épuisé les questions. So, maybe. Oui, c'est bon? OK, on va donner la parole à Dr. Marc Lafosse. Je pense qu'on n'a pas eu de questions pour vous. Merci. OK, tout est... Oui, merci. Je commence avec la question à propos du prix du vaccin. Le coût du vaccin va être lié avec les stratégies pour se servir de ce vaccin. Si le vaccin uniquement est un stockpile, tu sais qu'on a une commande pour peut-être 4 ou 5 millions de doses chaque année pour être sûr qu'on a une base, une stockpile. Le coût de ce vaccin va être le même coût qu'on paye à ce moment pour les vaccins poliocydiques. Tu sais, ils ont un vaccin de A, C, Y, W, pas de X, mais c'est un quadrivalent vaccin poliocydique. Et ça, c'est à $4 de dose. Alors, pour le stockpile, on envisage de faire une substitution. Pas plus d'argent, c'est le même coût, mais pour un vaccin conjugué et un vaccin pentavalent. Alors, ça, c'est une réponse, la première réponse. La deuxième réponse, c'est si on décide de se servir de ce vaccin pour franchement éliminer, de se servir tu sais, en campagne, pas nécessairement de 2 à 29, on pense que de 2 à 18, ça va suffire pour y arriver à tout ce qu'on veut. Mais si on décide de poursuivre, le coût va diminuer. On ne peut pas vous dire exactement, mais je pense que le coût va être à $2 ou quelque chose comme ça. Si on se sert de ce vaccin en quantité, le coût diminue tout le temps. Ça, c'est une philosophie du Serum Institute of India. Et aussi, pour être sûr qu'on comprend, quand on a commencé avec le Menafrevac, le coût de ce vaccin était à 40 sous. Alors, 0,4 $. Alors, franchement, c'était un coût bien abordable. Et le coût à ce moment, c'est à 0,6. Pour les adultes et pour les enfants, c'est 0,5. Ça n'a pas changé. Ça n'a presque pas changé. Alors, c'est pour se servir d'un vaccin, il faut que le vaccin est abordable. Et alors, on comprend ça très, très bien et on est préparé franchement, mais pour le commencement, pour établir une stockpile, c'est la réponse que je peux vous donner. La deuxième chose, c'est... alors, j'ai répondu à propos de la stratégie, parce que la stratégie, moi je vois une stratégie à Burundi qui est entièrement différente qu'une stratégie ici au Niger. Au Niger, vous avez assez de méningite d'y penser d'une campagne et à une introduction dans le PEV, comme on a fait avec Menafrevac, mais dans une tranche d'âge qui est diminuée, qui n'est pas jusqu'à 29, mais peut-être 17, 18. Et moi, je vois dans le Tchad, le nord du Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Soudan et l'ouest de l'Éthiopie. Moi, je vois dans cette ceinture
qu'une stratégie d'élimination de tous les souches. Je pense que c'est une stratégie qui fait du bon sens. Mais pour les pays qui ne sont pas assez à risque, mais peut-être chaque 10 ans quelque chose arrive ou quelque chose comme ça, peut-être la réponse pour eux, c'est d'avoir une stockpile qui est une stockpile qui n'est pas en Inde, qui n'est pas en Amérique du Sud, qui n'est pas à Genève, mais qui est ici, en Afrique. Le stockpile est ici, peut-être 2 pays ont une stockpile. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, on peut faire une transmission du vaccin dans une journée. Ce n'est pas à envoyer une formulaire pour le ICG, pour avoir une réponse, pour discuter qui va payer, qui va faire ci, ça. On a un stockpile qui est ici. Alors ça, c'est... Moi, je vois les 2 stratégies comme ça, ça va ensemble, parce qu'on se sert d'une stratégie ou une autre lorsque la demande qu'on a du côté épidémiologique. S'il y a une nécessité épidémiologique, on se sert du vaccin. Et alors, ça c'est la deuxième chose comme stratégie et pour le stock. Oh oui, pour les autres sérotypes. Ce qu'on a constaté, avant, quand on avait les grandes flambées de A, on avait toujours les autres souches aussi. Mais on ne discutait jamais qu'est-ce qui se passe avec les W, qu'est-ce qui se passe avec ça, parce qu'on était toujours, franchement, dans le même coin. Qu'est-ce qu'on va faire avec la souche A? Et alors, quand on a balayé le A et on a commencé à regarder comment est-ce que ça bouge tous les autres souches, on a constaté qu'il n'y a pas un grand changement. C'est la même chose. C'est la même chose, même qu'on a des autres souches. Et les autres souches, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Lorsqu'on a une immunologie dans la population qui permet, c'est comme une onde, franchement, qui marche. Ça ne change pas. Et alors, je dis qu'il n'y a aucune preuve du tout qu'on a accéléré des nouvelles souches. C'est la même chose qui était toujours là, toujours là. Et alors, l'autre question, c'était, est-ce qu'on a oh oui, ça c'était les réponses sérologiques du nouveau vaccin pentavalent, je vous assure. Les réponses quand on regarde des geometric mean titers. Je n'ai pas mis un diapo avec tout ça, mais ils sont au même niveau qu'on a su avec Méningite. Parce que quand on a commencé à faire le vaccin polyvalent, on a dit il ne faut pas mêler l'affaire avec Méningite. C'est-à-dire que le nouveau vaccin, il faut que ce nouveau vaccin donne les taux anticorps contre le A qui sont les mêmes qu'on a avec Méningite. Ça, on est arrivé avec tout ça. Alors, je n'ai pas de souci, franchement, pour tout ça. Alors, les questions, ici pour finir, les bons vaccins, oui, je suis complètement d'accord. Pour infant study, ça c'était une question très intéressante. Pourquoi qu'on s'est servi de faire les études pour les petits comme les dernières études et pas les premières études? Pour les gens qui sont chercheurs et qui font les études dans les vaccins dans les petits, on connaît quelque chose. C'est compliqué. Les études avec les tout petits, les moins d'1 an, si on commence comme on a commencé à 14 semaines, c'est compliqué parce que c'est un petit. Et alors, c'est du côté régulatoire, du côté de l'étude, du cycle d'études, les discussions avec les gens pour tout ça, ça prend du temps et on perd toujours un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Et quand c'est tout additionné, on manque d'avoir la chance de mettre toutes les choses ensemble.
Mais c'est ça qu'on a trouvé avec Méningite. Et alors, quand on a commencé avec le vaccin polyvalent, moi j'ai dit, bon, on est très intelligent, on comprend tout ça, on va les mettre ensemble. Alors, ça n'a pas marché. Et parce que c'est toujours plus compliqué et sont plus chers. Aussi, les études dans les tout petits, c'est à peu près le tiers ou peut-être le double de ce c'est toujours plus cher. Et c'est toujours un effort avec les bailleurs de trouver assez d'argent pour y arriver. Ça, alors, c'est des raisons que je cite sont vraiment assez simples. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y avait aucune stratégie, franchement, de tout ça. Et oh, il y a la souche B. Bonne question aussi, la souche B. Parce que si on suit le logique que j'ai présenté, j'ai dit, on a commencé avec le A, et ça c'est fini, on pense. Et on veut s'occuper de toutes les autres souches, et on est très très chanceux ici en Afrique. On a très très peu de B, sauf sur la Méditerranée, c'est des cas qui arrivent de l'Europe, et en Afrique du Sud. Il y a un petit noyau de B, mais il n'y a pas aucun B et on cherche énormément. Mais ça ne répond pas à la question. En même temps, il y a peut-être dans la 3e, 4e année, on commence un développement pour un vaccin contre le B. Parce que je trouve que ce n'est pas un effort de santé publique qui vaut vraiment la peine. Si on finit avec le A, le B, les autres C, W, X et Y, et si on arrive tout nu, sans rien pour le B, ça ne fait pas du bon sens du tout. Alors, on a commencé. Et j'espère qu'on va réussir. Ça va prendre plus de temps, parce que c'est plus compliqué les B. Mais j'espère dans peut-être 5 ans. Peut-être 5 ans, on peut revenir, avoir une autre conférence pour discuter un peu où est-ce qu'on se trouve avec la souche B. Mais c'est une très très bonne question avec tout ça, parce qu'il faut arriver finalement à ça, et il faut que le vaccin est abordable. Parce que si on peut fabriquer un B qui coûte $100 le dose, à quel but? Ça n'arrive à rien, ça. Oui. Cette question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est le portage. Le portage dans la population, par exemple. Ah oui. Ah, merci. Non, quand on a fait les études de portage, on a pris des échantillons pour les gens qui se sont été vaccinés et une population qui n'était pas vaccinée du tout. C'est-à-dire des gens plus de 29. Ils n'ont jamais vu ce vaccin-là. Et le taux de portage dans ce groupe est 0. Et quand on a mis tous les cas ensemble, j'aurais dû dire ça avant, on a constaté que même si on regarde les taux de cas de méningite A, dans les gens qui n'ont pas reçu le vaccin, on a une diminution de peut-être 60%. 60% dans les gens qui n'ont pas reçu un vaccin du tout. Ça veut dire qu'ils ont une immunité communautaire, ils ont protégé sans vaccin. C'est pourquoi que, pour moi, le secret de contrôle pour les vaccins, mais pour la souche méningocoque, c'est toujours la puissance de l'immunité communautaire. Parce qu'avec l'immunité communautaire, tout le monde est protégé. Parce que la souche n'est pas là. J'aimerais bien vous en poser encore. Merci beaucoup. Ok. Je ne sais pas, docteur, il y a vous voulez dire quelque chose? Ah, d'accord. En tout cas, je dois remercier les uns et les autres, les intervenants, l'OMS, le docteur Marc Laforce, et tous ceux qui ont posé des questions pour cette belle session. Je pense qu'on est passé en revue l'épidémiologie, les progrès remarquables que nous avons eus avec le MEN-E. Nous avons vu l'émergence des nouvelles souches. Nous avons vu le travail qui est en cours pour le vaccin pentavalent. Et nous quittons sur une note positive en espérant qu'en 2021, Inch'Allah,
On aura ce vaccin préqualifié et qu'on pourra avoir les stockpiles dont on a besoin pour la région africaine. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde ici et je voudrais m'excuser parce que je dois partir. Je voudrais vous souhaiter une bonne continuation des travaux et vraiment merci à Epicentre de nous avoir associés dans cette belle initiative. Merci. Ok, donc maintenant on va passer à la session suivante. Donc merci à Fred de s'installer. Alors maintenant, nous avons le privilège d'avoir Dr. John McConnell, qui est le founding editor, je vais traduire par le premier éditeur de l'Internet Infectious Disease, qui va partager ses perspectives sur la journée, sur la méningite, la malnutrition et le paludisme, sachant que par formation, c'est un microbiologiste, parasitologie clinique de formation, qui a rejoint le Lancet il y a maintenant 20 ans. 20 ans au Lancet, 20 years. Et donc, il va nous parler ses perspectives, mais aussi voir comment un tel journal, un journal anglophone, peut contribuer à la santé et la recherche de pays francophones comme le Niger. Thank you very much for the introduction. I hope you can hear me clearly. I very much appreciate the opportunity to come and speak to you here today. This is my first visit to a Sahel country, my first visit to a Central or West African country. So it's a great honour to have the opportunity to come and just tell you a little bit about what the Lancet Infectious Diseases does. And the research which we have published and continue to publish in malaria and meningitis, and just a little bit about what we're doing to try and address the issue of the Francophone African voice in research not being heard very clearly. So I apologise for the unpolished nature of these slides, which I've put together in a great hurry. Okay, so malaria is definitely one of the priority diseases for the Lancet Infectious Diseases, and historically for the Lancet in general. In fact, we have what we call a clinic page, which is a compilation of all the malaria research, which is published in all the Lancet journals. And there are probably there are 5 Lancet journals which I think publish research in malaria. Infectious diseases, global health, public health, Lancet Hematology as well, and one of our newer journals, Lancet Planetary Health. So I just had a very quick look back on what we published in 2019, and we published 17 research articles in 2019 dealing with malaria. By comparison, there were 29 on tuberculosis and 18 on HIV, excluding the journal Lancet HIV, which obviously published only on HIV. So it is a very important disease area for us. The Lancet Infectious Diseases alone published 9 research articles on malaria, so better than 1 in every 12 of the research papers that we publish is on malaria. So it's definitely a very important disease for us. And I think perhaps what the most important
malaria publication from Lancet Group in 2019 was the Commission on Malaria Eradication. And you heard Nick White talk about the possibility of malaria eradication this morning. And this commission looked at the reality of malaria eradication and took the fairly optimistic view that it was possible by 2050 if all the factors aligned. And I would, it's a 30,000-page document, so you may take a while to get through it, but I would recommend you go and look at that commission. Okay, so these are just some of the papers which we've, the Lancet Infectious Diseases, in fact all the Lancet journals, have published over the last year. So you can see that there's a great variety of areas covered in our publications, including some which particularly address the concerns of the parts of the world, the Sahel area. One or two which I find particularly exciting, and maybe if Nick White is right, they won't come to fruition for a while. But there's the study on the use of ivermectin, for example, as a control measure for malaria, which I think is a very innovative area. But you can see there's a variety of research on intermittent preventive treatment in pregnancy. And right down at the bottom there is, I think, maybe the key to wherever we're going forward with tackling malaria, which is an analysis of the spending worldwide on malaria treatment and prevention. A couple of papers from last year, from 2018, not from 2019, on which come from the Sahel region. One from Burkina Faso on a new variety of bed nets, and one from Mali, which is just a phase 1 trial of one of these vaccines, which perhaps is never going to work, but you don't know until you try, do you? So moving on to meningitis, and again, meningitis is another priority area for the Lancet journals. So we have a dedicated clinic page on malaria. We only published 7 research articles dedicated to meningitis in 2019. But over the years, as I will show you, then the Lancet journals have published many key papers in the field. And there's one there, so there's a 2019 publication, the third one down on your list, antibiotics kinetics following Menafrivac vaccination. And I think that last one on the list from our colleagues at Lancet Neurology, again, is a key paper, because that's looking at the global burden of neurological diseases, including meningitis worldwide. And then before, going back a little bit earlier, down the years, so this is over some of the key papers that we've published in meningitis over the past decade or so, including treatment options. There's an emergence of an epidemic of serogroup C in Niger from 2015, papers on the seasonal dynamics. There's the conjugate vaccination in Burkina Faso, and analysis of the national surveillance data there, and a whole variety of areas covered, including what you just heard talked about, which I think is the phase 1 trial done in the United States, done in volunteers in the United States, of the pentavalent vaccine. Now, right down at the bottom is one of the very earliest studies from Chad of Menafrivac, and we did do there should be a video to accompany that if we go to play. Could you see if you can play that for me? This is online, I'm afraid, so it may take a moment or two to come up.
But this was a graphical representation for our readers who may not be experts in this field, to try and explain the context and the importance of the introduction of Menafrivac into Chad. It uses most of the data that you've seen already to try and put the message across. If it's not going to work, I'll skip across and you can go and have a look at it online on our meningitis clinic page. See what the experts down there are doing. They're struggling with it at the moment. Okay, Arthur, I don't think it's going to work, is it? So, shall we move on? Okay. Now, of course, it's stuck. Okay, so very, very quick race through malaria and meningitis in the Lancet journals. Now, one of the issues that we have identified over the last few years is that we are solely an English language journal, and it's become clear, I think particularly the Ebola outbreak in West Africa was one of the things that highlighted this for us, where one of the principal countries involved was a French-speaking country. And it was obvious that there was a disconnect between the research being produced by the scientists on the ground and their ability to communicate that in English language journals. And at the same time, the Lancet editorial staff is very, very multinational and very multilingual. And we had two native French speakers, one of whom is the editor of Lancet Public Health, and one of whom was, until earlier this year, a senior editor with Lancet Global Health. And they were keen that the Lancet journal should try and address the communication gap with Francophone Africa. So some of this has been discussed in the two comments you can see here. So the one on your left is written by the editor of Lancet Public Health. She's from south of France. And on the right, written by the senior editor of Lancet Global Health, after she came to this corresponding meeting this time last year, was a discussion and recognition of this language gap, and it's the first time we've ever published any sort of paper purely in French. So we have recognised this as an issue. It's not an easy issue to address, but because we can't go straight to bilingual publication. It's just simply logistically not possible, and I don't think it would be entirely scientifically safe as well, because we simply don't have the resources, and I'm not sure the scientific community as a whole has the resources to translate every paper we publish into a second language. And if we did do that, we would then have to check it for accuracy. And we simply don't have the resource to do that. So we're going to take something of a more a low-key approach to begin with. So what we're planning to do, and this is in the fairly late stage of development, is going to have a pilot study with translated abstracts. So what we intend to do is we will, for authors from non-English speaking countries, we will inquire of them whether they want to provide us with a translated abstract. It will be up to them to translate the abstract, and we will publish it as a online appendix along with the other online-only material. And there will be a disclaimer alongside it to say that we didn't do this translation ourselves, and that the English language version remains a definitive version.
But we will, we are ready to start taking these very soon. So we will hope that that will at least give a route into access to the material we publish for people whose first language is not English. Now I'm afraid we've got a big mountain to climb here, because I just did a very, very quick analysis of submissions from authors in Francophone Africa in 2019. So we had the Lancet Infectious Diseases had 1,060 research articles submitted in 2019. Only 7 of those were from Francophone countries, from 6 of the 22 I included in the analysis, 7 from 6 different Francophone countries. And by comparison, there were 24 research articles from 6 Anglophone countries in Africa. It's still not a lot, but it's very clear that the Anglophone countries are far better represented in the material we receive and publish than are the Francophone countries. So I hope we can slowly work towards addressing this issue and just making your voice a little bit better heard in the material that we publish. Thank you very much for your time, and I'll take questions. Thanks for that presentation. Very interesting. I would like to ask: is this going to be limited only to the French language, or is it's going to be any language? No, any language. Yeah. So we will. I think to begin with, we will feel a little bit more comfortable if they are in languages for which we have native speakers in house. And we have French, Spanish, Italian, German, I'm trying to think whether I have any others in-house. So whether we say we're going to be doing it officially or not, I think to begin with, until we're comfortable, we will be doing a little bit of in-house supervision. So that will be the starting point. But in the long term, then yes, I think we're willing to consider any language. Including languages that don't have a Latin script? That is why we are letting the authors do it, because purely for technical reasons, we don't have we just don't have the font to do publication in our own style sheets in certain languages with non-Latin scripts. So it's up to the authors to provide it with us. Okay, thanks. I'm just asking this because if you just look at the number of people speaking all the different languages, yeah. French actually comes 4th or 5th. Yeah. There's Chinese, Hindi, Chinese, Spanish yes. come yeah. a bit before that. Yeah. So I think that it is a great initiative. You should encourage authors from the countries which are talking, in their publication, talking of diseases that come from their countries to try and submit an abstract in the local language. Yeah. Because in the end, that is only going to help multiply the impact of those publications. And I should clarify that the abstract that we will want will be the one, will be a translation of the version post peer review and acceptance. Thanks. Okay, thank you. I hope I've not kept you from tea break. Merci John. Donc maintenant c'est le moment de la pause. On a une petite demi-heure avant de revenir à 16h45 pour la table. À tout à l'heure. Amansoni.